Okay, welcome now to the second part of the presentation, which is how to apply the product correctly. Добро пожаловать на вторую часть презентации, которая называется «Как правильно нанести». You now know the story about how the product started and a little bit of what makes it different and how it works. Now we are going to actually apply the product. Вы знаете уже историю продукта, о том, как он работает. Сейчас нам необходимо знать, как его правильно нанести. This is technology, remember, so we have to do it the correct way. Вы помните, что это особая технология, и поэтому это нужно сделать правильно. We are working in a world where small differences makes a big difference. Мы живем в мире, где даже маленькие детали играют большую роль. So when we have a presentation to customers, И когда мы делаем презентацию для покупателей, we should always have the following things. мы всегда должны следовать инструкциям. A microfiber, a big microfiber like this. Салфетка из микрофибры. Or you could also have kitchen roll paper. Или вы можете использовать кухонные салфетки. This will be used only for removing alcohol from the screen. Эта салфетка будет использоваться только для того, чтобы стирать спиртовые растворы с поверхности. And I mean only that. Только для этого. So you can use kitchen roll or Вы microfiber. можете использовать кухонные салфетки или салфетку из микрофибры. Then we are going to have a separate microfiber in a different color. Затем у нас будет еще одна салфетка из микрофибры другого цвета. It could be a small one like this, Она может быть маленькая, вот такая. or you can buy several big ones. Или можете купить несколько побольше. Make sure not to mix them. Убедитесь, что вы их не спутаете. So example, have blue color for removing alcohol, Например, голубого цвета для того, чтобы стереть алкоголь или спирт. and another color to remove the NanoFixIt Titanium. И еще на другого цвета черного, чтобы стирать NanoFix. We also have something called a melamine sponge. Также нам понадобится губка из меламина. This is also called an eraser sponge or smart eraser sponge. Она также мы называем губкой для... Magic eraser actually is the word. Magic eraser in America anyway. В Америке ее называют магической губкой. So we have this sponge and we use this of course to rub on the screen to clean it. Мы ее используем для того, чтобы протереть стекло, сделать его чистым. And I buy several of them and I change them every 3 days or so. Я покупаю по несколько штук и меняю их каждые несколько дней. Normally they come and they're twice as big. They're like this big. Обычно они в 2 раза больше, But I cut them in two но я делю их на 2 части, to save them for longer. чтобы сэкономить. Then we have alcohol, either in form of alcohol wipes, Затем нам нужен спиртовой раствор which comes inside this box or или in addition, салфетки, которые содержат спирт. or you can use alcohol spray. Или вы можете использовать специальный спрей, содержащий спирт. And listen to this because this is very important. И послушайте следующее, потому что это очень важно. It must be pure alcohol without anything extra in it. Это должен быть чистый спирт. Many of these sprays, if you go to the pharmaceutical, they come with moisturizer or aloe vera inside the juice of the alcohol. Если вы пойдете в аптеку, во многих таких спреях есть дополнительные добавки, такие как алоэ вера. So it basically says alcohol, antibacterial with moisturizer. На них обычно пишут спирт с содержанием увлажнителя. Yes, but yes, and you should not have that. You should only use pure alcohol. Вам нужно использовать только чистый спирт. With nothing extra in it, only alcohol. Без добавок. You could also use vodka. Вы можете использовать водку. Personally, I for cleaning the glass. Для Is what we're чистки talking стекла. about. Because the first thing we're going to do is clean the glass thoroughly, so you can use pure alcohol or vodka. В
Прежде всего мы будем очищать Okay, стекло, и вы both можете works. использовать водку. So now We let's. don't have the vodka in the spray. Okay, there you go. Well, Is then we it stick to suitable? this. Huh? Is it suitable because there are no alcohol in it? No, when you use something like this, it needs to be alcohol only. When it's antiseptic like this, it's normally only alcohol because it's antiseptic. That's the alcohol. А в антисептике обычно нету дополнительных добавок. Yeah. So let's use this for the demonstration. Okay, now I'm going to show you how to apply this product from a sales perspective when you're doing it at the kiosk. Поэтому сейчас я вам покажу, как мы будем делать презентацию на торговой точке. Yeah. Most people already have a screen protector on their phone. У некоторых людей уже есть защита на их телефоне. Yeah. We need to take that off. Нам нужно ее снять. That's the first part. Take off the screen protector Снять защиту. and save all the screen protectors you take off. И Don't сохранить, throw them away, save them. сохранить все защитные пленки, которые вы забираете, не выкидывайте их. Because it's a very nice sales argument to show this to people, saying all the things you took off today. Это будет хорошим аргументом и доводом показать всем людям все поверхности, все защитные пленки, которые вы собрали за сегодня. In my own store, we have a big box, a glass box, На моей личной торговой точке у нас большой стеклянный ящик. and we get the customer to rip off their own screen protector while everybody else is watching around them. И мы даем возможность покупателям самим снять свою защитную пленку. We give them a pen to write their telephone number on their screen protector. Мы даем им маркер, чтобы написать свой номер телефона And put it into the big box. и положить в коробку. As the weeks go, the box fills up with all these screen protectors. Через неделю у нас уже полная коробка этих защитных пленок. And we pick out some screen protectors now and then and call them and give them a free price. И мы рандомно выбираем одного из клиентов, звоним ему и даем большую скидку. Besides, it's very impressive for other customers to see that consumers before them have already taken off their screen protector and used this new technology. Очень важно, что другие покупатели видят, как наши клиенты снимают сами защитную пленку. So the more screen protectors you can collect, the more sales you can do. И чем больше вы соберете таких защитных пленок, тем больше вы продадите. It is like a testimonial from the customers that's already been at your store. Это подобно доказательству на вашей торговой точке. Now let's begin to clean this phone. Давайте сначала очистим поверхность. The first thing we're going to do is clean the surface thoroughly, very well, and we're going to use some power to do that. Прежде всего, нам нужно очень-очень хорошо очистить поверхность. All screen protectors that have been on phones before are full of glue. На всех защитных пленках, которые были до этого на телефоне, много клея. This glue goes into the glass И этот клей проникает в стекло and sticks into the pores of the glass. и застревает в порах на стекле. This is very bad, Это очень плохо, both for the visibility of the glass, как для видимости, the sensitivity of the glass, чувствительности. and our magic juice do not like glue. И наша магическая формула не любит клей. So we need to get the glue out of the glass. Поэтому прежде всего нужно убрать клей. This is why we use melamine sponge, Поэтому мы используем губку из меланина. because it has small hairs that stick У неё out, есть специальные волоски, которые that goes into the pores and gets the glue out. проникают в поры и помогают вычистить клей. Okay. So we spray the alcohol on the phone. Поэтому мы наносим спрей из спирта на поверхность. When you apply alcohol or any liquid to a phone, you do it in the middle of the phone.
И когда вы наносите любую жидкость на экран, вы делаете это посередине. Do not spray in the bottom or the microphone. Не нужно наносить спрей снизу или возле микрофона. You apply the liquid in the middle. Нужно нанести его прямо на середину. Okay. I'm going to put this down now. Сейчас я положу телефон. Okay, the first thing we are going to do is in this application is to clean the phone. Прежде всего, нам нужно почистить поверхность телефона. This is step 1. Это шаг номер 1. Use alcohol spray, Используем or you can use alcohol wipes. или салфетки. If you use spray, spray the liquid in the middle of the phone. В случае спрея мы наносим спрей посередине поверхности. So you don't телефона. spray it down in the button or the headset. Не нужно наносить спрей на микрофон или динамик. When the alcohol is on this and not in a ocean like this, it's okay. Then it doesn't go down here and there. И когда жидкость на губке, это нормально. When you clean the phone, use pressure. Когда вы чистите телефон, приложите усилия. Don't treat it gently. Use pressure. Делайте это достаточно усиленно, не бойтесь. Use circular movements. И круговыми движениями. Concentrate on the middle of the phone first. Начиная с середины. It's always the middle of the phone that's the dirtiest. Потому что обычно посередине самая грязная часть поверхности As I'm doing this, телефона. I'm pushing down. Когда делаю это, я нажимаю на поверхность. Then I take the whole phone. И по всей поверхности очищаю. After doing the circular movements, I do it up and down like this. После круговых движений я делаю движение вверх и вниз. Horizontally. Горизонтально. Circular movements and then horizontally. Опять круговыми движениями, опять горизонтально. And use pressure. Я усиленно давлю на телефон. Spend at least 15 seconds cleaning the surface. По крайней мере 15 секунд очищаю поверхность. It's very important Очень важно. to clean thoroughly to get the glue out. Очень тщательно очистить поверхность стекла от клея. When you are satisfied with the cleaning, Когда вы закончили очистку, use your dedicated microfiber or kitchen roll paper to wipe it off. используйте специальную салфетку из микрофибры для того, чтобы снять спрей, остатки спрея. There we go. So, wipe it so all the alcohol disappears. Вытрите так, чтобы весь спирт ушел. Now we are ready to apply the product. Сейчас мы будем наносить сам продукт. If you are going to apply this product with your finger, Если вы будете наносить его пальцем, it's okay, but make sure that your finger is not full of fat. убедитесь в том, что ваши руки обезжирены. Don't eat a hamburger or something and then start putting your finger down on here. Не надо перед этим есть гамбургер, а потом... And many ladies, they like to put moisturizer or something on their face during the day or makeup. Make sure your hands are clean. Некоторые дамы любят наносить крема или другие Because средства. you cannot mix fat Убедитесь в том, чтобы у вас не and было this жира на together руках. when you apply. Потому что нельзя, чтобы жир и продукт So what I often do when I work, I spray it on my fingers, on my hands. Поэтому очень часто я Just wipe it наношу off. спрей на руки, вытираю. I also do this after I have applied it to the phone. I take some alcohol on my finger and wipe it off. И делаю это после того, как Can you use наношу something продукт. else? Yes. Apply on the finger? Correct. To apply the product, you can also Мы use также можем использовать microfiber. салфетку из микрофибры Yeah. Or paper. или бумагу.
But for this presentation, I'm going to use my finger. Но для этой презентации я буду наносить пальцем. You take the bottle and you shake the bottle. Вы берете бутылочку и встряхиваете ее. The reason we shake it is that all the particles fall down to the bottom when it's standing still. Мы встряхиваем ее, потому что все частицы оседают на дно, когда стоит бутылка. So we shake it. Мы встряхиваем бутылку. Open. Открываем. And apply one drop in the middle. И наносим одну каплю в середину. You do not need much. Вам много не понадобится. If it's a big phone, если это большой телефон, like this type of size phone, примерно такого размера, you can apply 2 drops. можно нанести 2 капли. Okay, we use the finger И пальцем, and we rub it around the whole surface. круговыми движениями мы наносим продукт по всей поверхности. This time we do not use pressure. В этот раз мы не будем давить на экран. Just gently, like you would tickle your child's neck. Будем Gently. нежно наносить средство, будто гладим по голове ребенка. So you do this for about 30 seconds. Около 30 секунд мы наносим средство. Vertically, Вертикально, horizontally. горизонтально. Do not use circular movements when you do this. Не применяйте круговые движения. Using circular movements will not destroy the product, Круговые движения не наносят ущерб продукту, but it works better when you do use a horizontal like но this. лучше будет, если вы будете наносить горизонтальными движениями. Because Потому что the tubes that I talked about earlier, when you do this, частицы в форме трубочек, о которых я раньше говорил, they connect together this way. они соединяются таким образом. If I use a circle like this, Если я they get a буду bit confused. использовать круговые движения, они перемешаются. So when I do it straight, they connect straight like this. Поэтому, когда я делаю горизонтально, они горизонтально примыкают друг к другу. This is for getting the absolute ultimate result. Это для того, чтобы получить конечный результат. After about 30 seconds of this, После 30 секунд you just wait 1 minute. ждем 1 минуту. Okay. While you wait, you can spray your finger that you used, if you used your finger, Пока мы ждем, можно использовать спрей. and wipe it off, and wait. And spend your time speaking to the customer about the product. И потратить время на разговор с потребителем. And I'm going to come back to the sales techniques and what to say. Я хочу вернуться к технике продажи, о том, что нужно говорить. But at this stage, the customer that decided to put this on his phone is very interested in what's happening. В этот момент клиент, который позволил нанести продукт на свой телефон, очень заинтересован. And he's listening to everything you have to say. И он будет слушать все то, что вы ему скажете. So take this time and spend it well. Поэтому воспользуйтесь моментом и используйте его с лучшей стороны. After 1 minute of waiting, Спустя 1 минуту we take a separate microfiber cloth, мы берем специальную салфетку для микрофибры, not the one we used to put alcohol не on, ту, которую мы вытирали спирт, and we gently again polish the surface. снова слегка протираем поверхность, полируем ее. Yes. Gently again, do not use pressure. Не нужно давить на экран. We spend time to polish it like you would polish a car. Мы полируем поверхность, будто полируем машину. Okay. When you finished polishing it, it should shine like a mirror. There should be no spots or NanoFixIt that you can see. После того, как вы протрете поверхность, она должна сверкать подобно зеркалу. Не должно быть никаких следов остаться. Make sure it's completely shining, the whole surface. Убедитесь, что вся поверхность блестит. Yes. There should be no white spots or white areas Не должно остаться никаких белых пятен on the glass. на стекле. For the most efficient result, apply it twice. Для того, чтобы лучше нанести продукт, можно нанести его 2 раз.
On the second application, do not use any alcohol, just apply it again. Для второго нанесения не используйте спирт, просто нанесите второй раз. So just shake the bottle, Стряхните бутылку, apply a small drop, нанесите маленькую каплю and do the same procedure again. и сделайте еще раз то же самое. And this time, В этот раз, also, while the product is wet on your finger, пока еще продукт не высох на вашей руке, apply it to the camera lens of the phone. нанесите его на линзу камеры. So you just touch the camera lens a little bit, just making it wet. Просто немного нанесите на камеру продукта. When you do the cleaning of the phone, И когда вы закончите, also clean the camera lens the first time. прочистите и линзу камеры. And now just gently dab it, just touch it so it gets wet while you're doing this. И просто немного нанесите средства и на камеру тоже. Then lie down again and spend your next minute speaking to your customer about this product and the benefits. Затем снова положите телефон и проведите минуту ожидания разговора с вашим клиентом. The reason we have to wait for this to dry is because it's almost like a paint. It needs to bond with the surface to create a connection with the surface. Причина того, что мы должны выждать минуту, это то, что продукт должен состыковаться с поверхностью, подобно краске. Actually, this connection happens after about 15 seconds. На самом деле это происходит в течение 15 секунд. So to wait a minute is just to be absolutely sure. Но минута нужна, чтобы полностью убедиться. Because the weather is different in all countries. Example, in the summer, or even in the same country. In the summer it's hot weather, in the winter it's cold. Потому что в разных странах разная погода, влажность. And the time for it to bond with the surface may not always be the same. И время того, когда продукт состыкуется с поверхностью, может быть разное в разных странах. Now again, we gently do not use pressure, just gently polish this surface again. Легкими движениями полируем поверхность. If you do several applications during a day, you need many different microfiber cloths because they get wet during the day. Несколько раз в течение дня наносите продукт, вам нужно несколько таких салфеток, потому что они намокают. Maybe after half an hour you need to have another one and leave that, the one that's been using, to dry. Возможно, через полчаса вам понадобится новая салфетка, вы можете отложить ее, взять пока другую. And gently И слегка polish the surface until it shines like a mirror again. Движениями полировать поверхность до тех пор, пока она не будет блестеть, подобно зеркалу. Remember to also wipe off the camera. Помните, что нужно протереть камеру. Okay. That is the correct way of applying NanoFixIt Titanium to the phone. Это способ правильного нанесения NanoFixIt Titan. Now we are going in the next session to apply NanoFixIt 1. Сейчас мы будем наносить NanoFixIt 1. Now we are going to show you how to apply the NanoFixIt 1 product, how it is today. Сейчас я покажу вам, как правильно нанести NanoFixIt 1. Inside the box are 3 sachets, В коробке 3 пакета. and they have step 1, 2, 3 on them. На них номер 1, 2, 3. Step 1 is cleaning the surface. Шаг номер 1 – это очистка поверхности. And inside here is the melanin sponge. This type of special sponge, we invested extra money to make a good product, and it's in there already. И внутри этого пакета This. губка из меланина. Мы инвестировали много средств в этот продукт. So, again, first step is clean. Поэтому прежде всего первый шаг – это очистить поверхность. The melanin sponge is already there,
same as this one. Губка из меламина уже внутри. And again, use pressure. И снова приложите усилия. Spend 10 seconds first cleaning with one side and then turn it around. В течение 10 секунд почистите с одной стороны. We can use this with another one, 2 times, 3 times. This, Yes, you can, as long as there is still juice on it, you can continue to use it. No, if I have bottle, I can use. Oh yes, you can use this. You Можем can ли use мы this. использовать эту салфетку несколько раз? Да, мы можем ее You can использовать. use this. Maybe yes. If you have a bottle like this and you have them from before, you can use this. But when you see it gets dirty and too dirty, you need to throw it away. Когда она станет слишком грязной, ее нужно будет выкинуть. But you can probably use it 10 times. Но, возможно, вам хватит ее на 10 раз. Okay. So again, use pressure. You see, I'm pushing. Поэтому приложите усилия. Видите, я нажимаю на поверхность. Yeah. And then you have to clean the surface. No, you have to dry the surface. Затем вам нужно высушить поверхность. In your store, you have 2 options to do that. На торговой точке у вас 2 варианта. You can either use your dedicated microfiber or kitchen roll tape paper. Вы можете использовать либо кухонные салфетки, либо специальную салфетку из микрофибры для этих целей. Or you can open this microfiber cloth. Или вы можете использовать эту салфетку из микрофибры, And keep it like this. сложить ее вот так, And use this side использовать to drive эту, the alcohol. использовать эту сторону для того, чтобы вытереть спирт, And later you use this side а попозже вы будете использовать вторую to сторону, polish the surface. чтобы прополировать поверхность. Simple. Все просто. Okay. We dry off the alcohol. Мы вытираем спирт. And make sure again that the surface should shine like a mirror when you take off the alcohol. Убедитесь, что поверхность блестит. You should not have lines of white or other colors. Убедитесь, что не осталось никаких пятен, линий. Okay. Then you open Затем открываете number 2 that has the NanoFixIt juice. пакет 2, в котором находится жидкость. Inside here is juice that is lying in here. Внутри жидкость. What I often do is that I put my finger and I touch this pad inside and I push it down in the bag Обычно я пальцем достаю, to see if there's any more juice in here to suck up before I take it out. достаю эту жидкость на пальце. Yeah. Okay. Then you just put it on. Use one finger И одним пальцем, and gently, no pressure, just нежно, gently rub it around the surface. не оказывая давления на поверхность, втираю в стекло. This product is a different juice than what's inside this bottle. It's not the same. Этот продукт отличается от того продукта в бутылке, который мы использовали This ранее. product dries and works much faster. Этот продукт высыхает и работает быстрее. So you actually just need 5 to 10 seconds to hold the surface wet. Поэтому вам нужно 5-10 секунд, чтобы обработать поверхность. And then you can wait a minute. Затем подождать минуту. Мы просто делаем поверхность влажной, а потом же втираем. Because it's a different juice. Потому что это другой продукт. You also do not have to wait for this to dry. Когда мы использовали первый продукт, нам не нужно было ждать, пока он высохнет. You just have to cover the whole surface and make it wet. Мы просто покрываем поверхность, делаем Spend ее about влажной. 30 seconds И спустя 30 секунд and then wait 1 minute. ждем 1 минуту. The surface do not have to be dry before you wipe it off. Поверхность не должна быть сухой, потому что потом мы вытираем. You just have to wait 1 minute. Нам нужно подождать 1 минуту. Then
we gently, no force, again, just gently wipe this off. Затем мы стираем. And then, since the juice is still here, let's just apply it again. Снова наносим Make the жидкость. surface wet. Don't need to spend more than 10 minutes this time, 10 seconds this time. Just Не make sure более it's wet. 10 секунд, просто убедитесь, что поверхность влажная. Apply also to the camera lens. Нанесем немного средства на камеру. Make the camera lens wet. Now, the second application with NanoFixIt 1, you do not have to wait a minute. После второго нанесения NanoFixIt 1 вам не нужно ждать Because минуту, this special formulation works super fast. потому что эта особая формула очень быстро работает. So here, after the second application, after 15 seconds, you can wipe it off. И после 15 секунд вы можете вытереть. And you will see it's still wet. Вы видите, что она еще Just wipe it влажная. off. Мы просто стираем остатки. And don't use pressure, just gently wipe it off. Легкими движениями. And also remember the camera lens. И не забываем о камере. This is the correct way of applying NanoFixIt 1. Это правильный способ нанесения NanoFixIt 1. So to repeat, we apply it twice, И еще раз, мы наносим его дважды, both products. оба продукта. The NanoFixIt in the bottle, NanoFixIt в бутылке. every application we let it dry 1 minute every time. Каждый раз после нанесения мы ждем 1 минуту. On NanoFixIt 1, Когда мы наносим NanoFixIt allow it to 1, dry 1 minute the first time, and the second time 15 seconds is enough. нам нужно 1 минута после первого нанесения и 15 секунд после второго. Because it is a different formulation. Потому что у них разные формулы. So this is how you apply the product correctly. Это именно то, как правильно наносить продукт.